The whole world has suffered from the COVID-19 pandemic for over 2 years. The traveler at heart has been looking forward to crossing borders and seeing different lands and people, just as they did when the world was in a different state. With welcome relief, our Spirit of Asia team is flying across Asia again. We have visited some of these places many times before, and yet the relief in the COVID situation means that everyone everywhere must adapt to a world that is forever changed. What about those who can no longer endure the damaging effects of the pandemic to the point of having to disappear from normal life? When people take off their masks, smiles and friendliness are revealed. They get to breathe freely, and yet how are they going to get on with their renewed lives? Nepal is placed near the top of our travel list. The people here are strong and highly experienced in the management of crisis after crisis. This may be another test assigned to them by the mountain gods. With the people's power of endurance, nothing in this world can reduce them to despair. And this is the story of their post-COVID world, the story of the Nepali people. Of the world after the pandemic and the many lives in Nepal. Traveling in May of 2022, there were only 2 flights per week to Nepal operated by Nepal Airlines. The country hasn't yet fully opened its borders to tourism, but these travelers already have their hearts set on the roof of the world, where their goal is to conquer the mountain of their dreams. Some are also destined for the heritage sites where the gods are believed to dwell. On this trip, we are accompanied by Tanwa Asashita Awale, who is a child of the Himalayas and has also been a resident of Thailand for over 30 years. He's been running a restaurant in Bangkok since 2008, so he has grown familiar with Thai ways, but still cares very deeply for the country of his birth. We are traveling to Nepal during a time when the COVID pandemic hasn't completely come to an end. There are now more procedures involved in the travel arrangements. A 15-day visa is required for entry into Nepal. Also, proof of vaccination needs to be kept for immediate access at all times. This way, all procedures are covered and we can travel free of concern. ตั้งแต่โควิดเลยก่อนโควิดมาในพิธีของพ่อก็ประมาณ2 ปีกว่าได้นะก็ดีเลยวันนี้ได้กลับมาเรามีมาตรการอะไรไหมคะตอนเข้าสนามบินก่อนมาถึงนะมันก็เข้มงวดนิดนึงคือว่าเราต้องมีใบที่ฉีดวัคซีนรับรองนะถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้ามาได้แต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีวัคซีนก็พอแต่ว่าดีตรงที่ว่าก่อนที่เรามาไม่กี่วันเองนี่แหละมาตรการหลายอย่างนี้เขาเบาลงลดลงก็เหลือได้แสดงใบฉีดวัคซีนก็พอถือว่าง่ายขึ้นแล้วก็พอมาถึงที่สนามบินก็มีเห็นความเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือว่ามีขาออกก็มีการสร้างไว้รูปแบบใหม่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงนิดนึงที่สนามบินที่เราเห็นจากเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาAfter over 2 years, Tanwa is returning to the family home
where his father, his mother, as well as his older and younger sisters live. The home has been converted into a guest house for tourists, managed by Tanwa's younger sister, Salita Awale. Guest house is, we are stay on house, but we didn't take any guest. Yes, at that time, some people inquiry, but again, we also afraid some people who want to go to hospital, and here our house is next to hospital, so the people who want to go to hospital, they want to stay our house, so we very afraid that the COVID will catch to us also, so we may close everything. So when COVID, it is hard. When COVID, we don't have any money, what to do? Money no come. Then, but again, for living is, I think, not very hard. For living, just for food and stay house, I think not hard for our family. But again, we don't have any money. Following the height of the pandemic, the guest house reopened. 5 months ago, tourists started coming back to Nepal. The guest house has been fully booked due to the reduced restrictions in entering the country, even though COVID hasn't yet come to an end. Lights and colors exhibited in shops and malls are a sign that business is growing once again. The liveliness of the atmosphere reflects the liveliness of the country. The people's mental and emotional health is also improving, since interaction is no longer limited to the digital screen. Around this time last year, the people of Nepal and Thailand were not able to envision just how everything could get better. The lockdown of almost a year put the world of study and work at a standstill, as though the mechanics of an engine had gone to sleep. Prince's family are among those who were significantly affected. 15-year-old Prince's parents own a clothes shop in Thang Nong, which is a popular district for those who are looking for a diverse range of fabrics in Bataan. खोजना बन्द गर्न पर्यो हाम्रो अब 3 महिना पनि बन्द भयो पहिलो कोभिडमा अनि सेकेन्डमा पनि 1.5 महिना जति त्यति बन्दै भयो त्यसले त असर त गरिरहेछ नि तपाईको असर गरिहाल्छ नि अब भाडाहरू तिर्न पर्ने अब फेरि व्यापार नहुने घर कराइसी खर्चहरू चलाउनु पर्ने भाडाको त्यो केही त्यो कम गरिदिएछ हैन उहाँले त कम गरिदिनु भयो. Once the worst was over, the shop was reopened in January. And although the income has improved compared to the time when COVID was at its height, revenues are not nearly as good as they were in pre-pandemic times. बहिनीहरु छ दुईजना स्टाफहरु बहिनीहरु छन् अनि हामी नै बस्छौं. कति बजे खोल्नुहुन्छ? हामी बिहान 9 बजे. बिहान 9 बजे खोलिराखेको हुन्छ. आज चाहिँ नभए म जान्छु बिहान. उहाँ चाहिँ घरमा काम सकाएर मात्र आउनुहुन्छ. कति बजे सम्म? हजुर बेलुका 7:30 8 बजेसम्म. हामी अब बिहान 5 बजे 5:30 बजेतिर उठ्छौं. अनि नानु अहिले 6 बजे स्कुल जानुपर्ने भएर अब उसको लागि एकछिन हेल्प गर्छौं. अनि ऊ स्कुल गएपछि फेरि अब घरको कामहरू अब बिहानको कामहरू अनि फेरि बाबुलाई स्कुल पठाउनुपर्छ 9 बजे. उसको लागि तयारी गर्नु पर्यो. फेरि म पसल जानुपर्छ. अनि म पसल जानलाई फेरि त्यही भयो. अनि त्यस्तै हुन्छ. पसल गइसकेपछि अनि पछि उसले घरको अरू कामहरू उसले सिध्याएर अनि ऊ आउँछ. अनि कोभिडको टाइममा छोराछोरी घरमै बस्नुहुन्छ? हजुर घरमै हुन्छ. घरमै बस्नुहुन्छ. अनि त्यसै बस्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्छ कि अनलाइन पढ्नुहुन्छ? बच्चाहरूको चाहिँ अनलाइन क्लास भएको थियो. अनि अनलाइन क्लास ऊमा चाहिँ उसले खाना पकाउन यस्तो रोटीहरू पकाउन त्यस्तो सिके छोरीले चाहिँ. अनि हामीले चाहिँ पढ्नमा हेल्प गर्यो उसलाई.
The period of almost a year in which Prinsa had to study online was quite a stressful time for her. She could only keep in touch with friends online. Hello, good Basara morning. School has been open on site for 6 months now. So we are going along with Prinsa to her school to see the Nepali children. अनि त्यो कोभिडको टाइममा छोरीले कसरी यहाँ अब स्कुल बन्द छ के कसरी पढ्यो कोभिडको टाइममा फर्स्ट फ्यु मन्थ्समा चाहिँ क्लासहरू भएको थिएन अनि त्यस बेला चाहिँ म ट्युसन क्लासहरू पढ्थेँ बाहिरबाट आउनुहुन्थ्यो अनि ट्युसन क्लास बन्द हुँदाखेरि चाहिँ स्कुलले नै अनलाइन क्लासहरू होस्ट गरेको थियो टिम्स भन्ने एपमा अनि त्यो अनलाइनमा पढ्नेलाई घरमा सबै कम्प्युटर सबै त्यस्तो छ मामुहरूले प्रोभाइड गर्नुभयो कम्प्युटर पहिले किनेर थियो कि त्यसको त्यो टाइमको लागि पहिला थिएन त्यो टाइमको लागि किनेर ल्याइदिनु यसो हेर्दाखेरि अनलाइनमा पढ्दाखेरि के विषय गाह्रो जस्तो लाग्छ अब नर्मल पढ्दाखेरि चाहिँ अनलाइनमा पढ्दाखेरि फरक हुन्छ नि होइन अब अनलाइनमा पढ्दाखेरि के विषय अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ अनलाइनमा कम्फोर्टेबल नभएको जस्तो लाग्छ अनलाइनमा पढ्दा चाहिँ त्यो म्याथ्सहरू गाह्रो हुन्थ्यो किनभने स्कुलमा भन्दा त व्हाइट बोर्डमा गर्न इजी हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अनलाइनमा हुँदाखेरि व्हाइट बोर्ड हुन्थ्यो तर बिचमा नेट जान्थ्यो त्यसैले बुझ्दैन थियो म्याथको प्रब्लम मलाई चाहिँ दुवैको नेगेटिभ र पोजिटिभ पोइन्ट छ तर मलाई चाहिँ स्कुलमा पढ्ने धेरै मतलब साथीहरू पनि भेटिन्छ अनि त्यसपछि राम्रोसित टिचरले बुझाएको पनि बुझ्छ अनि त्यसपछि डिसिप्लिन पनि मेन्टेन हुन्छ अनलाइन क्लासमा त्यति डिसिप्लिनहरू Basara school members have their prayers at 6 a.m. before entering the classroom. Prinsa gets up at 5:30 a.m. because the travel time from home is only 5 minutes. After closing down for a year, this is just the second day of the school term. Dinesh, who teaches computer studies and mathematics, takes the children outside to get to know each other in a team-building workshop. फेस टु फेस पढाउने मात्र बानी हुन्छ नि त अहिलेसम्म त यसरी फिजिकल्ली पढाउने बानी भएर आउँथ्यो अचानक लकडाउन भएपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो 2-3 मन्थ्स तपाईँको बुझाउनलाई नै गाह्रो अनि त्यसपछि उनीहरूले बुझ्यो कि बुझेन भनेर सोध्नलाई पनि गाह्रो किनकि उनीहरूले अब कति गरेछ के गरेछ फिजिकली हेर्न पाइएन अब कतिले अब एसाइनमेन्टहरू देऊ भन्दाखेरि पनि अब उनीहरूले नेटै छैन भनिदिने क्यामेरै छैन भनिदिने त्यो एसाइनमेन्ट लिन पनि गाह्रो सो कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति राम्रोसँग हुन पाउँदैन त्यही भएर उनीहरूको इम्प्रुभमेन्ट कति भयो भने थाहा नहुने क्या अनि पछि अनि बिस्तारै हामीले के गर्यौँ त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन इक्जामहरू लिन थाल्यो त्यसपछि अनि इक्जामै लिइसकेपछि चाहिँ अनि पेपर त आयो कति गऱ्यो त्यसपछि मात्र त्यो डे टु डे प्रोग्रेस हेर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने क्या During Nepal's lockdown of many months, students, teachers, guest house businesses, and shops fell into difficult times. Taxi drivers who are part of the travel industry also suffered enormous hardships. We speak to Asok Rama, a Patao driver, which is similar to a taxi driver. The main difference is that Patao drivers don't need to drive around looking for customers. Patao drivers have their own area where they wait for customers, and the customers come to them. There is also an app for calling Patao drivers. अनि हामीले चाहिँ नि अब पठाउबाट मान्छेले बोलाउनु डाइरेक्ट होइन हजुर अब सामान त्यो डेलिभरी गर्नेलाई पनि त्यसको पठाउ बोलाएको सामान पठाइदिनु भन्यो भने हजुर त्यस्तो पनि छ डेलिभरी सामान पनि छ अब कोभिडको अघि होइन हजुर बिस्तारै कोभिड लकडाउन थियो अहिले त्यो लकडाउन हराइसकेपछि हजुर कति फरक भयो कतिको मान्छेहरू कोभिड हुँदा त्यति युज भएको थिएन कोभिड अलिअलि कम भएपछि अलिक धेरै युज भएको छ अनि त्यो कोभिडको टाइममा छ नि हजुर अनि सामान त्यस्तो पठाउनलाई बोलाएको छ नि त्यस्तो त छैन सामान पठाउँदैन कोभिडको टाइममा थिएन त्यतिखेर पठाउ एप्स नै बन्द थियो अनि कोभिडको टाइममा अब एप पनि बन्द छ पठाएको पनि छ अनि भाइले के गर्ने त्यो टाइममा रुममै बसिरहेको रुमको रुममै हजुर
During normal times before COVID-19 invaded all of our lives, 6,000 rupees was the average income that Asok made in one day. He paid rent of 1,500 rupees for his car, another 1,500 to 2,000 for petrol, so he would make 1,500 to 2,000 rupees in the hand per day. We take Asok's Patao to Sanu's house located in Dubar Square to meet with Nanta Sakaya, who is a close friend of Tanwa's. Nanta's house is not far from Dubar Square, which is further into the district of Lalitpur.คุณนันทานี่เป็นเพื่อนสนิทมากเลยนะเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ประถมแล้วก็เวลามาในป่านก็จะเจอกันนะก็นานๆทีบางทีเนื่องจากเขาก็เป็นไกด์ไม่เคยได้อยู่เราก็ไม่เคยได้เจอกันนานแต่ยิ่งหลังโควิดเนี่ยเราไม่มีโอกาสเจอกันเลยนะแล้วก็ครั้งนี้ดีเลยเราก็ไม่รู้ว่าเนื่องจากเขาเป็นไกด์มานานแล้วก็ไม่มีงานตกงานไม่มีอาชีพไม่มีงานทำช่วงนี้ก็เลยตกมาก็เลยเราก็เลยรู้สึกดีใจกุลปสดาชิไกด์เดียวอยู่อ๋อเป็นไกด์มาประมาณ10 กว่าปีประมาณที่จริงๆเริ่มทำจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ25 ปีนะमेरो कोभिड जुसान चाहिँ गाइड जब बन्ने मलाई करिब 3 वर्ष दैन मलाई नेपालले लकडाउन दो मार्च अप्रिल चाहिँ जो मलाई अप्रिल चाहिँ लकडाउन चाहिँ जब मरो अथे थाको थांगने इदि गाइड मरो चाहिँ मेचे छोसा याउ दु छुया थांगने वे कार्बिङ जाइना जना पटे त्यो कोभिड दुई तो गाइड या म गाइड या जी पुरा बन्न जोल कि नेपाली ते गाइड या ओ छुमा आयो दु आ चाहिँ मुनुबी वया जंदु मखला कोभिड टाइम ठप्पै बन्ने जाय मर जम्मा बन्न लकडाउन लोकल टुरिस्ट आयो अझ मर महिना लोकल टुरिस्ट मर Today, he has returned to his tour guide profession, which he has deeply missed. He's taking us to the many important heritage sites of Bhutan that once accommodated crowds of tourists. อะไรทัวริสต์มวยตรงนั้นท่านเอาที่ตัวดาวตัวกี่เกลเลยช่วยปีนดูช่วยปีนดูคือป้าไว้ดูคือถึงแม้ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวนะแต่มีคนดูแลเป็นเวรคนชาวบ้านแถวนี้จะดูแลเป็นเวรทำความสะอาดทำไมชิวปาได้เอกไม่นะคือแต่ละคนนี่จะมีเวรดูแลเดือนหนึ่งต้องอยู่ดูแลเดือนหนึ่งต้องลาออกมาหรือว่าลาหรือว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยต้องดูแลเดือนหนึ่งอะไรว่าช่วยเดี๋ยวป้าพูดเลยมั้งล่ะทอที่ลาเป็นฟุกิสตาเฟสตาเฟสโอนึกมาทันกุฏิเดือดกุฏินะทันตะเลเดียวแทบกุฏิดูกะเดียวป้าไก่ปีกุปาลาไทยนี่อินเตอร์ใจนี่ช่วยเดียวป้ามีสถานโอเรียคุณนักกีฬาสุนัขนักกีฬาอันว่าเดี๋ยวป้าการเมชนันนักกีฬาแล้วเกี่ยวมีอาจจะดาวอีกจำนูมการเมชนะนูมการทุลาก็ยังต้องเมชนะนักกีฬาบิดาจีเฟสที่จูบมุนต์ละเฮ้ยขอปอสิผมจะโทรไปทำโอ้ยูทูบนะआठो कोभिड टाइम में आठला चीज़ टूरिस्ट सिटी तो ला कोभिड टाइम में टूरिस्ट टूरिस्ट मरुले आठो टूरिस्ट से डिपेंड जिमा भी मनुते तो हला व्यापार बुली इफेक्ट पड़े तो हला यो कुछ तो यो के समझ का यो ए जोगला चीज़ क्या बनो हला
अहिले चाहिँ चिसा वास्तविक चाहिँ आठमा चाहिँ चिसा जाइना जबी जसै आठो रेस्टुरेन्ट बन्द का ओला ऊ टाइममै बन्द का तर ठन जाइ पिण्ड चाहिँ प्रथम चोटि पिण्ड सुन चाहिँ अति यामल गाले चाहिँ नकी टुनी व्यवस्था चाहिँ ऊ टाइममै चिसा चाहिँ ओना चाहिँ ऊ बन्द टु टाइममै का लकडाउन जो टाइममै चाहिँ चिसा चाहिँ आठना मजदुर र गुसमा ज्या पहिला चाहिँ मलाई इन्डा चाहिँ तन चाहिँ नकी नकी न पछि चाहिँ वालना बिया चिजको म मेबी संस्था दो ओके मैले छो पार्टनर चिज संस्था लाते वो न जुल अले प्लस चाहिँ थन ऊ टाइममै अक्सिजन मरु टाइममै चाहिँ अक्सिजन मारा मार टाइममै COVID-19 has presented great difficulties for Nepal's people and tourist sites, and by extension to animals like oxen and cattle. The sacred cow of Nepal is held in very high status in Hinduism. The cow is considered to be special, with its body parts also representing the anatomical details of other animals. But in this day and age, people raise cows for their milk. Once the cow no longer produces milk, it is left on the roads and fields. One side of the Hindu temple of Pasubhatinath has a courtyard with small buildings for cremation purposes. On the other side is a shelter housing many oxen. It's a popular custom to donate oxen to the temple as an offering to help the deceased ascend to heaven. People also come here to bring food for the oxen. कोभिडको भन्दा अगाडि त राम्रै तरिकाले चलेको त सामान्य हिसाबले राम्रै आउने जाने हुन्थ्यो र त्यसको बीचमा कोभिडको महामारीमा एकदम धेरै दुःख भइदियो किनभने यहाँको कर्मचारीहरू गएर टाढा टाढा गएर घाँस काटेर लिएर आएर गाईलाई खुवाउनु पर्ने गाईलाई यहाँबाट निकालेर कोभिडको बेला सबै शान्त थियो चराउन लिएर जाने चराले लिएर आउने त्यसरी भयो अनि विशेष प्रकारले टिभीको कार्यक्रम एउटा इन्द्रणी भन्ने टिभी एउटा कार्यक्रमबाट त्यहाँबाट केही सहयोग उहाँले अपिल गरेर त्यहाँ कसैले बैंक एकाउन्टबाट पठाएको माध्यमद्वारा हामीहरू समक्षमा आएर केही वस्तुहरू किनेर गाईलाई त्यसरी धेरै दुःखले कटाइयो त्यो भन्दा पछाडिको समय पनि अलिकति सुधार भएर आएको छ किनभने मान्छेमा मृत्युको भय आइदियो मृत्यु जहिले पनि आउने रहेछ है त युवा त बुढो भनेर भन्दैन रहेछ भोलिको दिन फेरि कोभिड दोहोरिएर आयो भने त जन शरीर त जान्छ भने केही धर्म गरौँ गाईको सेवा गरौँ भोलिको दिनमा पनि सुधार्नु छ नि त परलोक पनि सुधार्नु छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरू त्यस पछाडि थोरै मृत्युसँग डराएर अलिक आउने चाप बढेको छ होइन राम्रै तरिकाले आइदिइराख्नु भएको छ उहाँलाई यसरी भन्दा यो ठाउँको नाम गौशाला हो यहाँ पहिले भनेको लाखौँ गाईहरू थिए पहिलाको समय जब गोपाल वंशीहरू चल्थे त्यति बेला लाखौँ गाई थिए तिनै गाईमध्ये एउटी गाईले पत्ता लगाएको पशुपतिनाथलाई त्यति बेला गाई यहाँ पालिन्थ्यो गौशालामा गाई पालिन्थ्यो गाई चर्नको लागि एयरपोर्टमा छोडिन्थ्यो यसको नाम गौशाला रहेको यहाँ लाखौँ गाईहरू थिए भन्ने अनि त्यो गाईले एउटा गाईले त्यहाँ पशुपतिनाथमा गएर दुध आफै झार्दियो दुध गाई गएर उभिन्थ्यो एउटा ढुङ्गामाथि दुध झर्थ्यो पछि खनेर हेर्दाखेरि त्यो पशुपतिनाथ भेटिएका हुन् In the supreme trinity of Hinduism, Brahma is the creator, Vishnu the preserver, and Shiva the destroyer. The cosmic function of destruction also extends to the lower-ranking spirits under Shiva's command. So it comes as no surprise that the grass fields of Pasubhatinath temple are places where images of Shiva have been buried and dug up. These fields also serve as a cremation site where bodies of the dead are offered back to Shiva, the destroyer. The COVID-19 pandemic has imposed suffering upon everyone, everywhere, extending its damaging effects to animals and people's sites of residence. The mask is the primary piece of evidence of one of the most difficult times in the history of humanity. On the next episode, our Spirit of Asia team uncovers the heart of the beliefs of the Nepali people, which has remained unchanged over the passage of time. We also experience the waves of excitement that fall upon the people once again in their very large-scale festival of the year.